Hola, buenos días. Parón del verano. Volvemos a los seminarios mensuales de DAUCO. Y este mes, en octubre, tenemos a dos investigadoras. Tenemos a Carisa Sarchi, que viene desde Argentina. Está aquí con el grupo, con nuestro grupo, con el grupo de Dinámica Azul e Hidrología, haciendo una estancia, una colaboración, ¿vale? Y ella nos va a hablar sobre la geología de los depósitos de litio en salmuera de la Puna, Argentina. Estudio de su génesis a través del sistema isotópico, ¿vale? Será la primera charla y después vendrá Claudia, que la presentaré luego, ¿vale? Muchas gracias, Carisa. Hola, buen día. Mi nombre es Carisa, soy geóloga y soy estudiante doctoral del CONICET, que es el Consejo de Investigaciones de Argentina. Y la charla que voy a presentar pretende introducirlos a sistemas muy raros, que son salmueras ricas en litio de la Puna Argentina, y el estudio a través de sistemas isotópicos, que es lo que nosotros llevamos a cabo en mi tesis. Primero, como generalidad, el litio, bueno, es el tercer elemento de la tabla periódica, es un metal alcalino, sumamente liviano y electropositivo, es decir, que tiene facilidad en ceder sus electrones. Esto lo hace un material muy bueno para la fabricación de baterías recargables. Por eso es que en la actualidad más del 50% de este metal se utiliza para fabricar baterías y se espera que su consumo siga increyendo, ya que está todo tratando de migrar a la electromovilidad, tratar de no utilizar combustibles fósiles. Entonces se espera que este material sea muy requerido en el futuro. Tiene dos isótopos estables, el litio 6 y el litio 7, que son uno de los sistemas que nosotros utilizamos para estudiar estos sistemas tan particulares, junto con otros isótopos como por ejemplo los de estroncio, que también voy a describir. Cuando entonces se requiere un mineral, un geólogo lo primero que hace es tratar de ver en dónde está concentrado del litio. Pueden encontrar diversos yacimientos. En el mapa se muestran los principales. Con unos circulitos celestes son los depósitos de litio en salmueras, que son soluciones muy concentradas. Con circulitos verdes, litio en arcillas, en una arcilla llamada hectorita, es un tipo de yacimiento novedoso. De hecho, su realidad se puso, digamos, al corriente gracias a que el litio es cada vez más requerido. Y los yacimientos de pegmatitas o roca dura, que son los circulitos rojos. Hay algunos otros reservorios, por ejemplo, el agua de formación o el agua de mar, que está en baja concentración, pero que igualmente es muy promisorio. Llama la atención de este mapa, entonces, que en la zona de los Andes centrales hay una gran concentración de estos circulitos azules. De hecho, esta zona del planeta concentra más del 60% del litio mundial, entre lo que es... por lo cual, cuando uno es conocida con el nombre de triángulo del litio, esa zona del planeta. Cuando uno ve un mapa de la topografía del planeta, que digamos en colores más oscuros se resaltan las partes más elevadas, destaca primero el plató del Tíbet, que es esta manchita que se ve ahí, y también destaca de forma muy clásica o característica este sector de los Andes centrales, que es conocido como Altiplano Puna, y es una zona que está en el mapa, en este otro mapa, separada o circundada por una línea violeta, que es un altiplano, una planicie elevada, que tiene un promedio de altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Lo cierto es que los salarios que nosotros estudiamos, o estas salinas que nosotros estudiamos, están a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Es un sector de la Tierra que tiene una corteza sumamente engrosada, producto de la subducción continua desde años aproximadamente, desde el océano, de la placa de Nazca debajo de la placa continental sudamericana, lo que hizo que este sector de la corteza se comprimiera y creciera en espesor, y obviamente también se elevara. Las características que tiene es que cuando esta porción de los Andes se estructuró, se reactivaron algunas fallas que ya estaban preexistentes. Básicamente, lo que quiero decir con todo esto es que esta zona se caracteriza no solo por estar elevada, sino por tener cordones montañosos que van de norte a sur, paralelos al arco magmático, y tiene fallas transversales, que son estas rojas, que son fallas regionales, que lo que hace es cortar a ese tipo de lineamientos norte-sur, limitarlos de este-oeste, lo que genera compartimentalización de cuencas pequeñas, que son cuencas cerradas, en el cual los drenajes son de tipo centrípeto y todo agua o material que ingresa a la cuenca solo puede ser eliminado por evaporación. Es decir, el poco agua que hay en la zona digamos, abandona la cuenca por evaporación.
Pero ¿qué pasa? El levantamiento de los Andes también generó una barrera topográfica para la circulación de algunas corrientes húmedas, por lo cual las precipitaciones en esta zona del planeta son muy bajas, alcanzan los 200 milímetros de agua anuales, o sea, precipitaciones anuales, y la radiación solar es muy alta, los vientos también son importantes, por lo cual la tasa de evaporación excede la precipitación. Hay estudios, por ejemplo, de la NASA que tratan distintos tipos de equipamientos que quieren montar en Marte y usan a veces zonas de la puna para hacer las calibraciones porque son condiciones muy extremas. Todas estas características de cuencas cerradas, de altura, de baja precipitación, hacen que se desarrollen en estas cuencas muchos salares o muchos cuerpos de agua muy salinos que tienen costas salinas y que concentran litio. De hecho, como dije, esta zona se la conoce como el Triángulo del Litio por una aproximación, algo más de marketing que una realidad, que une el salar más importante de Bolivia, que es Uyuni, el salar más importante de Chile y el salar más importante de Argentina, que es Hombre Muerto, y describe un triángulo del litio, cuando en realidad, bueno, los depósitos se yacen más siguiendo la forma del altiplano puna que esta forma. Entonces, cuando nos metemos más en los depósitos de litio en salmueras, como ya dije, son depósitos de agua, donde el litio está concentrado en solución como un ion, que tiene concentraciones muy altas, cuando un agua de río puede llegar a tener 0,01 ppm partes por millón de litio. Estas salmueras pueden ser 1000, como las de Atacama, o 500, la salar del Hombre Muerto, y se dan sucesivas eventos de inundación, evaporación y disecación. En la época de verano el agua discurre hacia las cuencas, ahí como dije son cuencas cerradas, no tiene por dónde escapar, entonces se inicia una etapa de evaporación, las salmueras se empiezan a concentrar en los distintos iones disueltos, y finalmente en la etapa final de disecación se generan costras duras que también pueden tener material clástico o arenas intercaladas, arcillas, que hacen que por la tanta tasa de evaporación se contraigan y generen costras en patrones poligonales. Esta, por ejemplo, es una fotografía donde se ve una típica planta de explotación de litio en la puna, donde son piletas o pozas extensísimas de evaporación. Las empresas bombean el agua del subsuelo, la exponen a la superficie, la concentran por evaporación y luego, por procesos electroquímicos, la terminan generando el carbonato de litio, que es como se comercializa el litio. Pero básicamente utilizan esto que se da de forma natural, que es sobreevaporar las soluciones para concentrarlas en litio en este caso. Pero bueno, ¿cómo se ve un salar? Las fotos no sé si se ven bien. Esta sería la típica superficie del salar, son costras muy duras de halita en este caso, es sal de mesa, todo eso blanco son costras de sal muy duras, que cuando uno logra romperlas, como es el caso de la calicata que hicimos a la derecha, la salmuera está en profundidad y fluye hasta esas pozas, o a veces también puede encontrarse en superficie como lagos o como pequeñas charcas, donde se ve todas esas superficies rugosas, son cristales de halita, de sal de mesa, que van tapizando el fondo de los salares y eventualmente logran secarse por completo y generar costras duras. De hecho, cualquier elemento o persona, lo que sea, que quede expuesto en este ambiente sufrirá estos procesos de evaporación y de concentración. Por ejemplo, este es un ratón que encontramos en el salar de ratones, que siguió el mismo camino que las pozas. Y en este caso de la derecha encontramos una morfología muy rara en una costra, empezamos a ver qué era, y cuando empezamos a romper era un rastrillo que usan para cultivar o para sacar, se dice, boratos, que también había sido completamente canibalizado por las aves. Pero bueno, cuando vemos estos salarios, la evolución está bastante clara, pero la pregunta sigue surgiendo de qué se necesita para tener un salar de estas características con contenidos altos de litio. Mook y colaboradores en 2016 plantearon un esquema de 6 factores claves de estos depósitos. Uno de ellos es la presencia de cuencas cerradas con un salar, que en el caso de la puna están sumamente entendido el proceso por este fenómeno de cuencas cerradas, de aridez, de baja tasa de precipitaciones. Tiempo suficiente, como dije, esta zona está estructurada hace varios millones de años, entonces tuvo muchísimo tiempo para concentrar. Subsidencia tectónica, es decir, que estos bloques, los bloques bajos, tengan un movimiento descendente que permita la acomodación de material que va llegando a las cuencas, sea material plástico, fluidos, etcétera,
lo que permite que estas cuencas después de tantos millones de años sigan desconectadas unas de otras. Y los últimos dos factores ya son un poco más relativos, o su estudio es mucho más reciente porque es un rasgo distintivo de la puna argentina, pero gracias al interés por el litio es que en la actualidad se empezaron a estudiar con más detenimiento, y es que se necesita en este sector tener obviamente una fuente de litio, que esté ese litio disponible para que pueda ser lixiviado y llevado a las cuencas, y también se plantea en la literatura en general que haya una actividad ígnea geotermal asociada, porque lo que se cree, como esta zona de los Andes también es una región volcánica con un gradiente geotermal muy alto, es que la necesidad o la presencia de aguas calientes facilita la liberación del litio de los contrafuertes y hace que sea luego puesto en solución y disponible para que se concentre en los bajos. Por lo cual nosotros empezamos a querer entender estos procesos en algunos salares particulares de la puna, que son el eje de mi estudio, y como primera medida nos encontramos que a través, bueno, de sistemas isotópicos, que voy a tratar de introducir brevemente cómo funcionan, y como primer paso nos dimos cuenta que no teníamos información, por ejemplo, de la isotopía de litio para los que son las rocas fuentes o las rocas duras que podrían llegar a contenerlo y ser el origen ideológico del litio para estos salares. Por lo cual, como primera instancia, se fue al campo, hicimos transectas desde Bolivia hasta la Argentina, con distintos tipos de rocas, que están pintadas de distintos colores porque tienen un sentido geológico, son sumamente distintas, son grupos regionales, pero son distintas, y encontrar las composiciones promedio de isotopía de litio, de isotopía de estroncio y de contenido de litio, que utilizamos luego para esos valores compararlos con los que vamos a determinar en los salares y poder entender los procesos y las fuentes del litio en esos sistemas. Bueno, como dije entonces, uno de los isótopos que nosotros usamos, o un sistema isotópico que nosotros usamos, son los isótopos de estroncio. El estroncio tiene 4 isótopos, de los cuales uno es un isótopo radiogénico, es decir, que es el isótopo hijo del decaimiento del rubidio 87, que decae con una vida media, creo que son 49 billones de años, una vida media muy larga en estroncio 87. Estas razones o estos isótopos siempre se presentan como el isótopo hijo en relativo a uno de los isótopos estables, el de mayor abundancia, y yo sé que esto parece chino, pero tiene un sentido. El rubidio reemplaza al potasio en rocas, por ejemplo, de la corteza, como son las micas o los feldespatos, a diferencia, por ejemplo, de las rocas del manto. Cuando uno tiene una roca enriquecida en rubidio, por esa relación de decaimiento en rubidio 87, va a decaer a estroncio 87, lo cual va a modificar esa relación 87-86. Y como es un decaimiento que sucede con el tiempo, rocas más viejas van a tener una relación más grande porque tienen su denominador expresado, y las rocas más jóvenes van a tener una relación más chica. Lo mismo sucede cuando tienen variaciones de corteza o variaciones de manto, no vamos a poder saber. Básicamente, lo que quiero decir con todo esto es que los isótopos de estroncio sirven como un DNI o como un NIE con las rocas. Cuando yo tengo esa relación, cuando yo voy al campo y la puedo medir, yo tengo entonces la información de una señal que luego yo voy a poder, en este caso, contrastar con las de mi salar. Porque la buena nueva es que el estroncio, la isotopía de estroncio se transfiere directamente a la señal, esa señal se transfiere al agua y ese agua cristaliza eventualmente y esa señal se transfiere a las sales. Entonces yo, analizando un fluido, puedo entender por dónde discurrió el agua y puedo entender de dónde es el origen de esos solutos que tienen solución. Y así es como nosotros lo usamos para las concentraciones de litio en los salares. Con lo cual, lo que es que los isótopos de estroncio son trazadores de proveniencia y así los usamos nosotros. Junto con estos, comparamos o usamos también los isótopos de litio, que a diferencia de los de estroncio, que son más comunes en la literatura geológica, son relativamente novedosos. Este tiene como dije, dos isótopos estables, litio 6 y litio 7, y como son estables, no se rigen por decaimiento isotópico o radioactivo, sino que básicamente, como todo isótopo estable, se fracciona. Tienen una diferencia significativa de masa, aproximadamente un 17%, lo cual es beneficioso para su fraccionamiento en procesos físico-químicos varios. Y bueno, como hice con la explicación más básica con el estroncio, el litio se expresa en un per mil de litio, un delta litio per mil,
que es básicamente la composición isotópica referida a un estándar. En fin, es otro número como era la relación de estroncio. Como dije, cuando hay un proceso físico-químico, por ejemplo, un proceso de alteración, el litio 7 tiende a concentrarse en los líquidos y el litio 6 tiende a entrar en la estructura de las arcillas, con lo cual uno podría llegar a ver, luego de un proceso de alteración, que las señales están enriquecidas o empobrecidas en alguno de estos dos isótopos, si los procesos ocurren a baja temperatura. A alta temperatura, el desarrollo de las arcillas se ve inhibido, la estabilidad de las arcillas se ve comprometido, por lo tanto no hay neoformación de arcillas y todo el litio pasa a solución, con lo cual no vamos a ver fraccionamiento de isótopos de litio a alta temperatura, por ejemplo, el asociado a lo que les decía anteriormente de relativo a volcanes o relativo a aguas geotermales, pero sí vamos a ver que estos isótopos se fraccionan si ocurren estos procesos a baja temperatura, que es lo que nosotros queremos saber, fuente y también los procesos relacionados a la extracción de litio. Por lo tanto, lo primero que nosotros hicimos fue tener las rocas de cabecera bien estudiadas y pasamos luego al trabajo de nuestros salares del campo, y allí en los salares muestríamos más rocas que habían presentes, aguas geotermales, esto es un agua que burbujea, que es un agua caliente, sales, sedimentos, aguas de escorrentía que llegan al salar. Determinamos en ellos estroncio y isotopía de estroncio y isotopía de litio, con el fin de poder contrastar con las que están en el trabajo publicado. Esas muestras luego pasan a una etapa de laboratorio donde las rocas se tienen que disolver en una cocción ácida para ponerlas en solución y poder separarlas con columnas cromatográficas. En el caso del litio es necesario un laboratorio muy limpio, donde hay que directamente cambiarse la ropa porque todo contiene litio, el talco, el perfume, todo, entonces no se puede ingresar nada porque todo puede afectar la muestra. Y finalmente se mide en un espectrómetro de masa, puede ser multicolector, de plasma o térmico. En este caso, para finalizar, les voy a mostrar un ejemplo muy acotado de uno de los salares que yo estoy estudiando, que se llama salar de Diablillos, que es este pequeño que está acá abajo, que lo importante de él es que observen que está englobada su cuenca con una línea amarilla, y si ven dentro las litologías que están aflorantes, que están pintadas de este color fucsia, son rocas muy viejas, pero lo importante es ver que son muy homogéneas, es decir, este salar recibe agua que discurre por rocas que son todas iguales, no habría gran problema en pensar de que la fuente del litio para este salar son esas rocas de basamento que han sido probadas que son fuente, y por lo que dice la literatura hay muchos sumideros o muchos manantiales termales, por lo cual se cree que es una extracción por agua caliente. Entonces lo que nosotros hicimos fue ir al campo, ahí se ve un poco los salares que nosotros estudiamos, que es Diablillos, Ratones, Centenario y el de Jama en límite con Chile. Ir al campo y tomar muestras, los puntitos son las muestras que están en el área verde, es el salar de Diablillos, tomamos esas muestras y las analizamos según lo que vimos anteriormente. Y finalmente obtenemos un gráfico de este estilo, que al principio no dice mucho, pero cuando nosotros le ponemos el nombre y vemos que las salmueras, que son los cuadrados, se ubican con valores de delta de litio 7 positivo, mientras que los sedimentos se ubican con valores de delta de litio 7 negativos. Esto quiere hablar que hay un fraccionamiento de litio, evidentemente, las rocas de cabecera se ubican alrededor del cero, quiere decir que hay procesos de baja temperatura que están actuando y que están extrayendo litio de las rocas y que se está finalmente concentrando en el salar. ¿Cómo sabemos también que se concentra? Bueno, básicamente, como les dije, el litio tiende a ir a la parte fluida. Cuando nosotros en este gráfico también ponemos las sales, vemos que la concentración de litio de las sales es de aproximadamente 200 microgramos gramo, y las salmueras pueden llegar a 1400, pero sin embargo, lo que también observamos es que el delta de litio 7 es igual para sales y salmueras, quiere decir que el isótopo de litio no se fracciona en los procesos de cristalización de la halita, lo cual es muy buena señal porque en un ambiente salino tenemos mucha cristalización y eso podría interferir en las mediciones. Por lo cual quedaría un esquema de este estilo. Entonces la primer novedad que tenemos es que el proceso en Diablillos hay procesos de baja temperatura, a pesar de que uno ve que hay fuentes geotermales al lado del salar. Y luego, para lo que es la proveniencia, como les dije, usábamos los isótopos de estroncio. Cuando uno obtiene un gráfico así, ve que las salmueras quedan en esta posición, los cuadraditos, con valores de 0,72, 0,725, el isótopo de estroncio está en el eje X.
Estos puntitos son las aguas de río, aguas frescas, que tienen una composición un poquito menos radiogénica y un poquito más radiogénica, lo cual tiene sentido porque las aguas de los ríos van aportando al salar, entonces la señal de la salmuera en realidad es una señal que está alimentada por fuentes. Los sedimentos, sin embargo, muestran valores mucho menos radiogénicos, mucho más bajos de isótopos de estroncio. Fíjense, estos triangulitos son las muestras de las muestras rosas que estaban en los contrafuertes. Por lo cual, entonces, tratando de buscar la señal de las rocas rosas o fucsias, vemos que las rocas de basamento explican perfectamente la composición de las salmueras, y bueno, claramente esas muestras lo corroboran, los triangulitos son muestras que están en este sector. Sin embargo, el relleno del salar, que son arenas y son arcillas, tiene una señal muy poco radiogénica, que no se condice con la señal de las rocas de la captura, o sea, del sector de cabecera. Con lo cual hay otra fuente que no estamos viendo en la geología de superficie que está aportando litio, sobre todo a la fase clástica. Obviamente que nosotros conocemos esa señal porque ya la habíamos determinado en el trabajo regional ese que hicimos, y se condice claramente con rocas mucho más nuevas y mucho más que tienen incorporado parte del material del manto, por eso es que tienen una señal de estroncio mucho más baja, porque son más nuevas y porque tienen componentes mantélicos asociados. Cuando hay una erupción volcánica, como por ejemplo ocurrieron hace 10 millones de años, 15 millones de años en el ámbito de la Puna, que fue una de las provincias volcánicas más grandes del mundo, creo que es la más grande del mundo, grandes depósitos piroclásticos de ceniza fueron proyectados a distintas cuencas más allá de los límites cuencales y generaron depósitos a veces en el interior de salares. Estos son testigos que hemos tomado o que hemos podido ver de uno de los salares donde se ven depósitos de ceniza en profundidad muy muy grandes, por más que hoy en día no lo vemos en superficie y que están interaccionando con la salmuera. Y bueno, estos son una típica pómez en un depósito ignimbritático que básicamente lo que quiero mostrar que son depósitos muy muy finos y fácilmente también alterables. Esta es una imagen del salar de Diablillos, que está en el círculo, y estas manchas verdes son los distintos campos ignimbritáticos que hay en los sectores de la Puna, de distintas edades, pero lo que quiero mostrar con esto es que claramente puede haber suministrado material cualquiera de estos depósitos volcánicos, sea por depósitos de proyección aérea, como también retrabajado, o pueden estar constituyendo el relleno sedimentario de las cuencas. Los blancos que se ven, obviamente que son los salares, que acá se ve un poco mejor cómo están dentro de estas cordones montañosos de sur, que tienen algunos que otros cierres este-oeste. Así que bueno, básicamente ese es mi trabajo. Entonces fue muy rápido. Muchas gracias, Carisa, por el trabajo, súper interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie pregunta nada? Bueno. Desde conocimiento absoluto. Cuando explica las condiciones para que se den esos, y también las condiciones para que se den los salares de acción, pero el litio es frecuente en todo tipo de roca o tiene algún tipo de específica para que sea más fina o eso no sé si me pasa por alto o no, eso no, creo que no me metí en eso. El litio es un componente que está en toda la corteza, o sea, que está a lo largo de todo el planeta. Lo único que es un elemento muy común cuando la roca se funde y se generan fundidos que se van separando batch de magmas de una fusión, el litio tiende a concentrarse. Entonces hay rocas que son mucho más diferenciadas, mucho más evolucionadas, que contienen entonces más litio. Lo que yo no dije es que este sector de que está ese espesor de la corteza que es tan ancho, obviamente que por ser tan ancho, ha sufrido procesos de fusión parcial en la base y se ha ido reciclando él mismo, el litio se ha ido enriqueciendo. De hecho, litio de una corteza normal, 30 ppm, hay lugares, por ejemplo, acá de la Puna, de la corteza, que tienen alrededor de 60 depósitos de quibritas que nosotros vemos, hay algunos que tienen 300, porque de vuelta estos depósitos volcánicos y quibríticos son muy diferenciados y reciclan
corteza en sí, funden la corteza. Y entonces el litio vuelve a concentrarse y a su vez, otra cosa linda que tienen este tipo de depósitos, linda desde el punto de vista para generar un yacimiento, es que el litio se mete, por ejemplo, en las fases vítreas. Estas sinembritas tienen millones de fases vítreas y esas fases son muy alterables, son mucho, porque al no tener una estructura mineral, se ponen en disolución rápido. Entonces hay una serie de factores que hacen que la funa tenga más contenido en litio y que lo tenga muy disponible para su liberación. Y desde el punto de vista de los isótopos que dicen que hay, industrial los dos son igualmente importantes o En el punto de vista... para la batería y demás. Sí, de hecho creo que el isótopo 7 es mucho más abundante que el isótopo, están las escalitas ahí en el gráfico, pero sí, para las baterías el litio como tal. Creo que sí, hay un interés particular, creo que es el isótopo liviano, que lo usan para algún proceso termonuclear, pero ahí sí importa el isótopo, pero para las baterías es litio metálico y punto. Claudia. ¿Hay empresas que trabajan ahí para tomar el litio? ¿Empresas? Sí, hay muchas. De hecho, bueno, nosotros los salarios, esos testigos que tenemos del salar, son de algunas empresas, y las muestras que tomamos dentro del salar son con pedido de... y bueno, a veces algunas son están disponibles para la toma de muestras, pero otras no tanto. Pero sí, hay muchas empresas. Sí. Y una curiosidad. Estáis súper altos, a 4.000 y tan pico metros. ¿Con qué frecuencia vais ahí? Y el acceso es fácil, ¿no? Porque nosotros al final hacemos mucho campo y es un trabajo muy, muy costoso. ¿Cómo accedéis? ¿Cómo llegáis? Por suerte, por ejemplo, que es el de Diablil, es fácil vale. Y el de Jama incluso más fácil porque hay una ruta que cruza los Andes para Chile. Vale. Lo que sí nosotros hacemos, creo, a diferencia de ustedes, es hacer campañas largas, mínimo una semana. Vale. Lo cierto que el trabajo no es fácil porque nosotros decimos la puna, que es la falta de oxígeno, no podés correr, no te podés agachar, comer te sienta mal. A la noche hay un fenómeno del cerebro que como que te mantiene alerta, no te deja dormir porque tenés poco oxígeno. Y en la última campaña, gente de mi equipo se sintió mal y como eran en un campamento minero, les han tomado las medidas y no los han dejado trabajar. Claro, sí, no, que al final no, que también el campo tiene su riesgo. Pues nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias, Carisa, ¿vale? Ay, perdón, Eva. Ahí, volver un poco, has dicho que lo que hacen es moldear el agua de... Sí. ¿Eso está afectando a los niveles? Sí, esa es la gran pregunta. Sí. Claro, porque, y cada vez tendrán que volver desde más profundo. Sí. Incluso, o sea, hay estudios que muestran que ese agua, o la salmuera que se está bombeando, hasta puede llegar a ser fósil. La recarga y mucho más húmedo de la puna. Y ese es el gran problema que tenemos, y ese es donde yo quiero también meterme un poco, con la dificultad de que las empresas no dejan que uno acceda a tomar ese tipo de determinaciones para buscar un bono de depresión o lo que sea, pero se cree que sí. De hecho, las comunidades que viven, hay mucha comunidad nativa, pueblos nativos, que están viendo que los arroyos que antes traían agua, ahora no traen agua, y es un sistema muy, muy frágil. Realmente la vegetación que hay es muy pobre, muy escasa y muy particular. Creo que no tengo fotos, pero la verdad que son sistemas que están en un equilibrio muy complicado. Así que esa respuesta no te la puedo dar, pero bombean, como vieron, muchos billones de litros. Sí. Muchísimas gracias. Now is... Ay, perdón, Katy, no te he visto. Sorry. Sorry, maybe it got lost in translation, but I think you said that salts, right? In the fluids. In the Fluids. In the fluids, Yes. Okay, what is the fractionation process behind it? So you have less enrichment of the segments. Yeah, when you have a rock that is affected in weathering, for example, at low temperature, yeah, the lithium-6 enters in the structure of the clays, minerals, so the lithium-7 is released to the fluids. So when you at high temperature, you don't have the formation of these clays because they lost the stability, they got dissolved. So all the lithium-6 and 7 enters to the fluid.
So when you analyze the fluid, you see the exact composition to the source rocks. ¿Alguna pregunta más? Perdón. And now we switch to English. I introduce Claudia Notarnicola from Iraq. She's the vice head of the Institute of Remote Sensing, and she's here with for a short stay, thanks to the help of DAUCO, with some funding from DAUCO, and she's going to present a talk titled Earth Observation Data and Tools, Detectives of Climate Change. Thank you, Claudia. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por venir. Y mi catalán en castellano no es tan bueno, así que la charla va a ser en inglés, pero si quieres poner preguntas, puedo contestar sin problema. What I will going to show today are about some of the results from our projects related to the use of Earth observation data to observe, let's say, environment, especially mountain environment. Then I call them detective of climate change because we need this data to have a better understanding of our environment and the changes which are currently in action. So just a few words about our institute. So we are located in Bolzano, northern Italy, just in the border, close to the border of Austria. And we have several institutes and centers. Here's the main building. And we at the Institute for Earth Observation have as a main mission the idea of monitoring and understanding the environmental dynamics in mountain areas, and of course in relation to the different drivers. So of course climate change, cryosphere and water resources, vegetation, natural hazard, and as well risk. And as I will show, of course, now we cannot work without the data management and processing because we are dealing and we are in the era of big data. So we are working on different, let's say, parameters which are of interest for mountain areas with the idea to answer to some of the questions which can be related, for example, what is happening now to the different resources, for example, water resources because of drought conditions, and also how this may impact different sectors such as hydropower production, agriculture, and so on and so forth. So why is it important to have the data? Because, of course, to have an idea of what is happening and to have also a support for doing evaluation and adaptation measure against these latest changes, we need to have consistent time series of data. And, of course, in this view, is not the only tools, of course, because as I will show later, we are using, of course, data and modeling. But of course, Earth observation data have some advantages and can complement other sources of information like ground data. And this because of the synoptic view that they can offer, can also give information on an area where it's difficult to access. And let's say, in general, there are a lot of effort in trying to build these continuous data records to really use them to assess the changes related to this dynamic of the climate. In the Institute, and specifically I'm dealing with the activity of my group, we are working on different topics, as you see here, on the cryosphere, on the impact of droughts, but also on the observation related to forest monitoring and agriculture management. We have to say that in the last years, we have a big change in the Earth observation. Okay, just for curiosity, this is the Alps, the European Alps, and Bolzano is here. So the border of Austria is practically here. And we go from these images, which is a medium resolution where you can have at let's say, a continental scale, we are moving to this kind of images. So where you can see many details, this is an area, a ski area close by in Livigno, and here you can see really details on the different snow farms, practically. So this means that this view, because of course we can have an understanding on a regional scale, but also we can go put more in details
in different, let's say, basins and different catchments, understand what is happening. And of course, I have to mention that this is also due to the new, let's say, missions which have been funded by the European Commission and the European Space Agency. So it means at the end by us with our taxes. And because these images, and I would say these are the main one, but of course there are new upcoming, are really useful because really they are considered as hours, and they are also open and new policy because these images are available for free. So this means that everybody, and this is a difference with the past, because before images mainly were we had to pay for images, and now everybody can access this. And we are thinking of radar images, but also optical. You see also with like, let's say, I would say a relatively high resolution. And as you may see here, there is an increasing, this is, for example, Sentinel-1 data volume, starting from 2014, and it was the launch of the satellite, and you can see that this will increase dramatically in the future. And of course, this brings us new challenges like how to use this data, how to handle this big data source. And one of these, for example, is to use platforms where these data are available, where you are placing your code, and then you can just extract the results. This because, of course, I would say it's very difficult to keep storage and machines which can handle this kind of data. And of course, it's a lot of time. So we have to also spare time. As I said, satellite is only one tool, and that's what I would like to bring here, that we have an integrated Earth observation system. So where satellite are only a part of a complex system where there are also, for example, ground information, there are according to flight from drones or flight from platforms or airplane and so on. And of course, to have a big picture, we need to have, let's say, to use probably a lot of different sources of data. So now I will go through some of, as I mentioned, these three main pillars where we are working, that is cryosphere, water resources, and vegetation. And I will show, let's say, some of the possible use of remote sensing. Of course, this is, let's say, limited or related to our experience and our current projects. So in the cryosphere, of course, our main focus, of course, we are in the Alps, and this is something which I want to mention, and you will see then in the different logos and so on, is that some of the projects are funded by the European Commission, some from the ESA, from the European Space Agency, from the Italian Space Agency, and also from local stakeholders. Because also the local stakeholders, so our, let's say, local government has a lot of interest in the use of this data to support policy, I would say, and to support, let's say, the problem that we have. For example, now you may imagine we have, for sure, we had this year the problem of drought, because we had a winter with no snow, with high temperature in summer. And also, I think maybe all of you have seen also the Marmolada break at the beginning of July, which is, of course, also one of the issues related to the changes in temperature in the last, I would say, not 10 years, but 40 years. And then I would say cryosphere is definitely one of the big topics we are facing because there is a lot of interest. And this encompasses for sure snow, so seasonal snow, encompasses glacier and permafrost. And we are working at different scales. We are working at local scale, so we have several catchments where are equipped with different data. And this is, for example, instruments to measure also snow water equivalent or liquid water content. And we use also this data for having model simulation. We also, I would say, very well equipped because the province of Bolzano has a lot of stations, meteorological stations around. So then we can also, of course, use this data. We are doing as well a lot of field campaigns. And here, for example, is an instrument to measure soil moisture, water equivalent. And here we define transect and so on according to the different projects.
And this is important because, of course, the satellite images needs to have ground data to be calibrated and to have a comparison, because satellite images at the end brings information on a larger scale, but at the end are, in most of the cases, indirect information. So this information, which is or other values, need to be transformed in parameters which are related to the ground. And here is just an example. As I said, this is, let's say, 300 meter, as you see details. But now with the other satellite like Sentinel-2, we can go to this level of details. And here, as before, this was just a curiosity because some few days before they were producing snow. Because you know that in our area, they are producing a lot of technical snow for ski area. And I would say this is just 29th of October, and just a few days after it was snowing. This is natural snow. Okay, this was the 8th of November. So of course, and this is let's say there is a lot of requests to have information on the snow cover area, and as you can see here, we are producing maps based on MODIS and as well on Sentinel-2 data. And the Sentinel-2 data, of course, can really bring us a lot of details on this data. These are in reality only the starting point, because we are using data, not only the optical data, which provides information on the surface, but also radar data. And here of data which give you information on the evolution of the snowpack. And this here is related to the starting, that we can have also information in forms of map, which give us the idea on where and the melt is in a point that the runoff is starting. And so this is important then to understand if this can have an impact downstream. For example, if there is then a big rain event that can produce floods and so on, and give you also a timing of the big river discharge that we have, especially in summer. We are working also on snow water equivalent by using this information. And because snow water equivalent is, of course, let's say the big challenge for us. Because most of the satellite cannot give information on the snow height. And for this, we are using time series of data. And here is just a comparison of a methodology, and this how is compared with ground data. So just to give you an idea that, of course, we use this data a lot. The cumulation of the different satellite images can give us also information, for example, on the distribution of the snow duration, and allow us to make a comparison from one year to another one to understand if an area was affected by more or snow cover. And especially this is true when you can put together a lot of data, like in this case, 18 years of data, and you can also do this in different areas and see, for example, where we have like negative trends or where we have positive trends to understand, let's say, on a longer time, what is happening. This is also snow cover duration. Here, just a summary of the main area where we have some area which have a big hotspot of negative trends. And also here, and some spots with positive, very few, but still are available. And as I mentioned, another part where we are working a lot is glacier monitoring, because glacier, of course, with respect to seasonal snow, are even stronger affected by the increasing of temperature. And you know that in most of the area worldwide, glaciers are retreating. I would say in Italy is strongly evident. I would say that the main are still remaining on the west part, but on the eastern part, there are really few remaining. And for example, this year was really dramatic. And with this project, we had the idea to do a system to monitor the glacier change by using satellite data, optical and radar. And of course, I want to mention, because, you know, probably everybody found this word, because
it's quite a fashion to use artificial intelligence tools quite now. But I have to say, of course, these tools are in general very old in the sense that they've been developed in the 80s. Of course, now they can be applied because there are data available, which in the past was not. And for this, we provided, for example, maps of the glacier extent, for example, ice, snow, and soil around. Another big topic, because of course this is related to what is snow in winter, then is water in springtime, is the possibility to detect soil moisture. We have to say in general that, and this is true also for what I mentioned now, that there are a lot of products available. So now we have to say that together with satellite data, there have been developed a lot of products. So there are products existing for, I would say, most of the parameter. Like you can see if you Google like Copernicus services and so on. Of course, we have to say it's good to keep in mind this, that we have this data available. In some cases, of course, we have to see where we are applying this data, because mountains have some very peculiar characteristics in terms of topography, heterogeneity, and so on. So this means that in most of the cases, in our experience, these data are not working that well. So this sometimes you have to make your own adaptation, your own, I would say, work, because most of these products are thought, like the MODIS product, to be global or continental, like the Copernicus. But of course, when you go to a specific area with specific characteristics, this is where they work okay, in some other not, but just to say some warning. And this is the case of soil moisture. In most of the cases, the products are, you can see with the very great, the ground resolution is very large. So it means if I consider 15 kilometers in mountain, there is practically everything. And then, of course, we have to go to 1 or 2 kilometers to have a better view. That's why we have done a lot of work on local scale to try to see, and we have set up also here some ground measurements and some stations in a project. We were also providing this data to NASA for some calibration of data, and with the idea to develop a method to detect moisture, especially in grassland. And then after this, the idea was, okay, why not let's say bring this to another level, let's say to the global level. And this means how is possible. As I mentioned before, there are now several platforms. One of these is Google Earth Engine, but it's not the only one. There is Amazon, and there are also several others where data are available. In case means everybody can access this. I would say then there are some distinctions. In any case, you can access the data, you can deploy your code, and then you can retrieve the results. It reduces the burden to have a big storage and so on, and also allows action at the global scale or large scale, I would say. So we deployed in a project this code, which is also this based on a machine learning approach, so artificial intelligence, with the idea to transform, apply the methods on different scales. Of course, on a larger scale. What we need is ground data, because all this methodology works because you correlate the satellite information with the ground data. And in this case, to help us, there are a lot of network, and one on the International Soil Moisture Network, where people are putting data there, and you can access this data to let's say, calibrate your model. And here is just some example of the calibration of the methods. And here also that we did for a project also for the Sierra Nevada in 2016. And these are elements which are important because one big challenge that we have is, as I said, related to drought. And recently we have just closed a project called Alpine Drought Observatory with the idea to collect all this information, which may be useful. Here is just an example of soil moisture and evapotranspiration, because this can be useful to understand
the changes and where these changes are happening and under which conditions, because we collect both ground data, satellite data, but also meteorological data. Then as a last part, I'm almost at the end, just some few words about work on forest and grassland. 75% of the Alps are covered by not forget forest. And on this we are doing, and this is done really in strict relationship with the local stakeholders, so the forest department. We are doing a map, annual map of forest coverage. And this is specifically useful because of course, they are doing a lot of field work, but there are areas, of course, where they cannot go or they have not manpower to go. And this map on a yearly base can be used, let's say, to compare in the different years and detect the changes from one year to the other. And the changes can be done, I would say, there is not illegal cut of the forest, of course. So are mainly related to natural hazard, I would say, can be windrow, can be snow, weight, or also, for example, as this year is really dominant, there is the bark beetle, so a worm that is really destroying the forest. And this was done also in relationship in 2018, there was a big storm. I don't know if you heard about the Wabaya storm. It was at the end of October, destroyed millions of trees. And even though at the end, they removed these trees from the ground, but this, of course, had generated supported the generation of this worm. And now, together with the very high temperature of this summer, there is really now, means if you see, it's impressive because if you see a train, you can really see a lot of these brown patches, and these is not the coming fall, but is due to this insect. Another interest is related to grassland mowing, because here I would say in this area, apart from the forestry and apple trees, which is the very, let's say, monoculture in the valley, the other big agriculture part, and also very intensive grassland. This means that people are producing grassland, I think, with cut every 2-3 times per year in practice. It's very intensive. So the idea is, of course, to have an information from satellite on how frequent the different farmers cut the grassland, even because in case of problems, they may ask also subsidiaries to the government. And here, for example, just to say a comparison, we use satellite images together with cameras in order to understand, for example, the cameras are always available, the satellites sometimes not, to understand really when there is a change in the signal, and this change can be really related to a cut in the grassland. In practice, we have a time series, and when we see the drop of the time series, this can be due to a mowing. And this can result really, you can see farmers are cutting the grassland because this is, of course, there are only small farms, so we will not have bigger farms, and everybody decide on his own when to do it according to their management. And even though, let's say, you can see that are quite homogeneous, but on cut, there are changes in days. And here's just another example. And as I mentioned before, drought is a big effect, and we had a request from local government to provide some tools because the different farmers are insured against drought, and because they have, for example, a low yield due to the drought. But of course, the insurance wants to have the proof that there had been. And so then we have been contracted to do a work to provide information based on satellite data plus meteo for each, let's say, each parcel, each field. We can provide information on what is the status this year, the end of the year, and see if there's been, let's say, a loss in yield for which they can also then be paid
of course, because this is the idea of the insurance to support the farmers. So in conclusion, so it was a bit longer, not that much. So the idea is that the satellite data, as I said, are very powerful tools. Of course, we have to be careful because mountain areas need specific tools. Also, in general, high spatial and temporal resolution of satellite. We have always to consider the topography and heterogeneity as means some issue that we have to take into account. And as you have seen in most of the example, we need to work with multi-sensor, like, you know, as I've seen in the last example, so cameras from the ground, but also satellite, multi-temporal in time. Another important part is that the effort in present in the products. When you produce a product or when you use a product, please always take care what is the accuracy associated to this. Normally, who is producing data and are distributing data are producing this information, because this is very relevant. So if we have a sort of information, a source of information which is not reliable, of course, the results are not reliable. And the other, of course, and we have seen this morning with Rafa that there is a decreasing also of the availability of ground data in general at all levels, but this is very relevant because, as you have seen, most of the results, or I would say all the results, depends on the availability on the ground data. So let's conclude my talk. Thank you very much for your attention, and I'm able to start. Claudia. ¿Preguntas, questions? ¿Alguien? Eva. Can we use those satellite images to measure water quality parameters? We are not working, but yes, they are used also to monitor water quality, especially the hyperspectral data. So the data will have a lot of bands. And yeah, there are a lot of studies. I can send you some links on this. Yeah. So which parameters? I mean, so I'm not expert, but for sure suspended matter, the color, turbidity, yeah. Sure. To ask, but I don't know if it's related, but just because you know about these images, do you know if there's a way to find different types of clay, for example, to this clay? Types of clay, for example, elite, smectite, or so? Yes, there are studies on this, on rocks. Yeah, also on this site, and probably the same as I said to Eva regarding the use of hyperspectral data, which are at the moment not that many, but there is a satellite, Italian satellite, Prisma. There is a German satellite, EnMAP, which are now being launched recently, and they are acquiring mainly over Europe. There are also other images, but I think they've been also used to map glacier, sorry, not glacier, logical features. As you said, it should be a good idea to calibrate it with samples from the field. Yeah, it would be good, of course, because as I said, you have from satellite a kind of signature. Of course, more detailed is the information, like in the hyperspectral, where you have really, they see really, for example, the absorption that is maybe related to some kind of material and so on. And in this case, would be good always to do a test to understand if the response is what you expect. And then once that you have this, you can extend the map on larger areas. For example, we use a lot, just an example, so we are using on vegetation or snow, but I think the principle is the same. We are using a spectrometer, so an instrument on the ground that can measure a lot of, say, information, spectral information, and there you can really see all this change, absorption, and so on.
and then trying to cross-calibrate this information with the satellite, which of course has different bands. I have one. Yes. Regarding the forest data, which type of data are you using? Just optical? Or? In most of the cases, optical, yes. Because, for example, just this story, when there was this big storm, it was at the end of November. Of course, if there is a storm, there are clouds, and then optical images you cannot have, because this is a drawback. And the first, let's say, available optical image was mid of November. So we had to wait like 2 weeks to have. In the meanwhile, we were using radar data, because the radar data are not affected by cloud, but of course have some other issues, like they are affected by the topography, there is noise, and so on. So what we see the difference is that with the radar data, we were able to see where there have been changes, but was difficult to map the real extent, which was then feasible with the optical images. So that means always depends on what are you doing. So if you want to do like a fast change, but really not very accurate, so maybe you can also use radar data, but of course to come to this level of details, you know. And for the optical, you use NDVI or something like that? Yeah, mainly some indices. Yeah, can be behind. Any hydrological application, I mean, hydrological implication of the forest cutting, no cutting, but I mean. No, regarding this, no, Okay. personally, no. Yeah, I know there have been stuff, this storm was really dramatic. Yeah. Was really something that you cannot imagine. Millions of trees were down. And yeah, of course, there have been a lot of implications. Also on the cost of the. Yeah. You have the possibility to evaluate the gas emission coming from the soil or forest area? I know that there are some satellites which also detect methane, for example, or even in some cases, for example, they evaluate from the volcanoes. And yeah, with specific bands in the optical, in these you can see. Of course, depend which type of gas, but means also hyperspectral data there are very useful. Interesting if you have the gas emission, the big storm, thousand of feet in the area. Ah, you mean, but this which kind of gas in this case would be? CO or CO2, not really possible now. I know that there are upcoming missions with the idea to measure this. Yeah. There are many studies really interesting to evaluate how the Ah, yes, you're right. Yeah. Yeah, that one, I know that there are upcoming missions from the European Space Agency, especially for this kind of gases. Yeah, but this is indeed a good suggestions. Yeah. But do you mean this also happen now, for example, with this bark beetle that is destroying the trees? Yeah, that is important presence here. The biggest problem coming beetles and Yes. Ah, okay, that's interesting. Yeah, thank you. Really, Yeah, really nice. Yeah, thank you. Yes. Okay. Thank you. Claudia. Thanks to you. Thank you. Yes, thank you guys. Also, thank you to the people there, to the people on the site on YouTube. And see you next